Good afternoon, students. Now paper number 123, Clerk Prelim. Question number 66 onwards, they come under this reasoning section. Now in this 66 to 70, these 5 questions are based on boxes. Now whenever these boxes were given, these boxes should be first priority or second priority in your examination. Now it should be your second priority, isn't it? And in most of the cases, boxes will be a little bit difficult because more number of possibilities will be there. Hence, now these boxes we are shifting to the second priority. Then coming to this one, 8 boxes were there and they are arranged one above the other but not necessarily in the same order. W is placed at one of the boxes above S. W is at one of the boxes above S, the word immediate is not given. Hence anywhere above this S. But not to H means W is below this H. W is below this H and above this S. And P is placed at one of the boxes below M. Now M is here and P is placed at one of the boxes below M but not Z. P is not below Z, hence P is above this Z. Done? And next one, P is above this Z. And as many boxes between P and W is same as P and K. As many boxes between P and W is same as P and K. P and W equals to P and K. Number of boxes between P and W equals to the number of persons between P and K. Now here if you observe here till now we are representing the information like this. Why it was so? My information anta ee vidhanga pakkan raaskuntunna endu cheppandi. As of now there is no definite information given, isn't it? And the next one, only 3 boxes are placed between X and Z. Now this is what the crucial information we have. And only 3 boxes between X and Z, and one of the boxes is placed either at the bottom or at the top. One of the boxes means between these two. X ki Z ki madhya enni boxes undali? 3 undali. Aa mooditlo X aina Z aina aithe paina undali lekapothe kindana undali. Now can Z be at the top? Z paina unde chance unda? Led. Endu cheppandi? Because Z must be below this M and P. As Z is below this M and P, Z cannot be at the top. Hence, can you take Z at the bottom or not? Z at the bottom, this is one possibility. Either Z కింద ఉండాలి లేకపోతే and X కింద ఉండొచ్చు. అంతే కదా? Now in the first case I have taken Z is at the bottom or X is at the bottom. If Z is at the bottom here, now in between Z and X, how many are there? There are 3 boxes. 1, 2, 3. Now this will be X. 3 boxes between Z and X. Here again 1, 2, 3. Now Z will be here. సరిపోతుందండి? Z and X, we have taken that information. As many boxes above, boxes below S as below W. Now S and W. Below, as many boxes below S equals to the number of boxes below above this W. And even number of boxes between H and S. Now this is what the information given. Even number of boxes between H and S. Now tell me from where we can start with this one. Now 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7. 7 boxes kada? ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 boxes. Now 8 boxes were there. As 8 boxes were there, number of boxes between S and W. Now what should be the position of this S? S ఎక్కడ ఉండొచ్చు? Can S be at this place? We are taking a possibility. Now if S is here, S is below this H and W, S ఎక్కడ తీసుకుంటే, then what is the other possibility we have? W will be here. That is one such a possibility. అవునా కదండి? S and W. Now S and W, then P and W, P and K. P ki W ki మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయో P ki K ki మధ్యలో అన్నీ ఉండాలి. Now P and W, P and K. Now can we have P at this place? P and W, P and K. It is not possible. Hence double P cannot be here. Can we take P at this place? P ఇక్కడ ఉండొచ్చో చెప్పండి. And P ki W ki మధ్యలో 2 boxes ఉన్నాయి. Then P ki K ki మధ్యలో 2 boxes, which is not possible. Which implies that S cannot be at this place. Are you following this one or not? Then what is the next possibility we have? And can you take S at this place? S third from the bottom. If S is third from the bottom and W is third from the top, S and W. Now if S and W were like this, now in between P and W. P and W, W and K. That means P must be exactly between W and K. As P is exactly between W and K, can P be at this place or not? And between W and P there is exactly 1 box. And P and K, there must be exactly 1 box. Done with this? Then this information we have done.
and W, H, W and S. H, W and S, then H can be in the first two places in any order. Ante kada? E condition prakaram. Then M, P and Z. M, P and Z, then this M must also be at this one. Hence MRH and MRH must be in the first two places. Ante kada? MRH, because M is above this P. Then now we have one more information. Even number of boxes between H and S. H key, S key majlo even. That means 2 boxes or 4 boxes or 6 boxes. Now S is here, 2 boxes is not possible. And 4 boxes, is it possible or not? Hence 4 boxes, where should this H? H is at the top. If H is at the top, M will be at the second. Done? Now this is the final arrangement we have. And according to, no need to check out this one because we have already got this one. And which box is placed at the top? Yes, tell me which is at the top? H, that is choice 2, question number 66. Then 67, and how many boxes between W and K? In between W and K, there are exactly 3. Choice 3, question number 67. And 68. Now in this 68, how many boxes below K? And how many boxes below K? There is only one box below K, that is choice 1, 68. And 69, which box is placed immediately above P? Immediately above P, that is X, choice 2, 69. And if all the boxes are arranged in alphabetical order from top to bottom, alphabetical order annavadu okkasari chuskowali, top to bottom ananda bottom to top. Now all these are arranged from top to bottom, hence how many boxes remain at the same place? Now all the H is the least box here. H tarvata em ravali cheppandi? And now HK, next one M, and after this M, P, next one is S, next one is P, S, W, X and Z. Then how many boxes remain at the same position? 2 boxes H and Z. 2, that is given in choice 2, question number 70. From how many boxes changed its position? Now see, the question is about what? The question is about how many boxes changed its position. Now 2 boxes remain at the same place. Now 2 boxes remain at the same place. The remaining 5 boxes have changed their positions. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now these 6 boxes have changed its position more than 4. That is choice 5. Done? Now here the question is about not changed rather than changed. And 71 onwards. Now question number 71 to 75, they are based on syllogisms. Now in these syllogisms, now we need to find out the conclusion that follows here. Some of the steels are high. These are the steels which are high, steel and high. And some least are comfort. No high is least. That means no intersection between high and a least. And some least are comfort, least and a comfort. And no comfort is a beauty. No intersection between comfort and a beauty. Now this is a basic diagram we have. Then first one, some high which are steel is some high which are steel. Now here is talking about this region. Some high which are steel and a combination between these. Some high which are steel is beauty. Is beauty is possible or not? Now tell me whether beauty can be intersected like this or not. Now steel ki and high ki edaithe region undo adi common region lo konta part. Then konta part deniki chendali, beauty ki chendutunda leda ani adigadu. Chendutunda leda? Yes. Hence what is your answer here? 1 follows. Then what is the next one we have? And the second conclusion. Now in the second conclusion, tell me what is your answer in this one? And some least are not steel or not. Some least are not steel as of now. No least is a steel is true. No intersection between least and steel. As no least is steel is true, some least are not steel is also true. Some least are not steel and it is what? It is negative conclusion. Negative conclusion, then negative conclusion means we need to go for an alternate diagram. What is a complementary pair to this one? All least are steel. Least and steel lo mana rayacha leda cheppandi. Least and steel lo rayacha ela draw chestam. This entire least will be here. And least is here along with this least. This C will also come. Avuna kadandi. Ippudu vachindi anukondi C ki H ki mazir intersection ippudu kuda ledhu. Hence all the statements are valid and I have proven a case where all least are steel is true. All least are steel true అయింది కాబట్టి some least are not steel అనేది false అయిపోయింది.
Done. Alternate diagram true. Previous negative conclusion will be false. Done with this? Hence, what is your answer? Only one, and it is given in choice 1, question number 71. Yes, note on this. Then 72. Now in this question number 72. Then all bonds are safe. All these bonds are safe. How to represent this one? These are the bonds which are safe and no. This entire bonds is a part of safe, and some safe are silent. Some safe are silent. Some safe are silent means safe and silent intersection between these two. No silent is tough. No intersection between silent and tough. And only a few tough is level. Only a few tough is level ante meaning em cheppandi. Only some of the tough is level but not all. అంటే కొన్ని టఫ్ మాత్రమే లెవెల్ అవ్వాలి కానీ అన్నీ కాకూడదు అని అన్నాడు. అందుకే మనం యారో డ్రా చేసి క్రాస్ పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? దిస్ ఎంటైర్ టఫ్ కెనాట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లెవెల్, అండ్ లెవెల్ కెన్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టఫ్. లెవెల్స్ అన్ని టఫ్లోకి రావచ్చు కానీ టఫ్ అంతా లెవెల్లోకి వెళ్ళకూడదు. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ సైలెంట్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. లెవెల్స్ అన్ని సైలెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అని అన్నాడు. చెప్పండి, అవుతుందా లేదా? ఎందుకు అవ్వదు? ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ సైలెంట్ అంటే లెవెల్ అంతా ఇలా రాయాలి. ఇలా లెవెల్ రాసామనుకోండి, లెవెల్తో పాటు ఇంకేం ఉండాలి? అండ్ సమ్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ టఫ్ ఆర్ లెవెల్, కొన్ని టఫ్ లెవెల్ అవ్వాలి అని అన్నాడు. ఇలా టఫ్ రాస్తే ఏమైపోయింది? సైలెంట్కి టఫ్ నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్, హెన్స్ విచ్ కెనాట్ బి డన్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ? నాట్ పాసిబుల్. వాడేమన్నాడు? పాసిబుల్ అన్నాడా, నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ అన్నాడా? పాసిబుల్ అంటున్నాడు. కానీ వాడు చెప్పింది తప్పు అవుతుందా, కరెక్ట్ అవుతుందా? ఇట్ ఇస్ రాంగ్. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ టఫ్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. లెవెల్స్ అన్నీ టఫ్ అవ్వచ్చు అన్నాడు. అవ్వచ్చా? టఫ్ అన్ని లెవెల్స్ అవ్వకూడదు. లెవెల్ ఇందులోకి రావచ్చు కదా. ఇందులో లెవెల్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి? ఓన్లీ సమ్ టఫ్ ఆర్ లెవెల్ అంటున్నాడు. ఓన్లీ సమ్ టఫ్ ఆర్ లెవెల్ అంటే అండ్ ఇది చూడండి, కనుక సమ్ టఫ్ ఆర్ నాట్ లెవెల్ కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉందా లేదా? నా ఈ టఫ్లో కొంత పార్ట్ మాత్రమే లెవెల్కి చెందింది, అంతా చెందలేదు. హెన్స్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ టూ. Only two, and it is given in choice 2, question number 72. Done? Then 73. Now in this question number 73, what is information we have? All these tables are better. All tables are better can be represented like this. This entire table is a part of this better, and no better is small. No better is small means better and small cannot be intersected. And only a few small are mobiles. Konni small maatrame mobiles, anni kaadu ani annaru. Hence only few, that means some small are mobiles but not all. And no mobile is a charger. No intersection between mobile and a charger. This is what the basic diagram we have. Then according to this one, no mobile is table is a possibility annadu. No mobile is table. Mobile ekkada undi, table ekkada undi. Avuna kada? Hence it is true. Then next one, each charger is better is a possibility. Each charger, chargers manaki better kalpocha leda? Yes, it is possible. Hence what is your answer? Both the conclusions are true, and both 1 and 2, that is choice 5, question number 73. Then coming to this 74, all cyclones are cars. Now these are the cyclones which are cars. All cyclones are cars, and no bar is boost. Some boosts are trains. No boost is cyclone. No boost is cyclone means intersection between boost and cyclone should not be. No boost is a cyclone. All these cyclones are what? All cyclones are cars, and no boost is a cyclone. And next one, no bar is a boost. Now this is a boost. No bar is a boost means no intersection between bar and a boost. This is a bar. And some boosts are trains. Some of the boosts are trains. Boost and train must be like this. Done? Then coming to the first one, some cyclones are trains is a possibility. Some cyclones are trains. Konni cyclones trains kalavachu annaru. Kalise chance unda leda? Yes. Cyclone ni train ee vidhanga extend cheskunte there is a possibility. All boost or car is a possibility. Boost anta car avvachu ani annadu. Cheppandi, boost anta car ayye chance unda leda? Boost anta car ela avutundi? Now this car I am extending like this. Ila raskochu kada car ni, and this entire boost is a part of this car. Now ఈ రెండు కలవకూడదు, ఇప్పుడు కూడా మనం కలపట్లేదు. హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ అగైన్ పాసిబుల్.
Hence both the conclusions are true. That is choice 5, question number 74. Then 75. Now in this 75, what is the information we have? All charms are good. All charms are good, and all these charms is a part of this good. All charms are good can be written like this. This entire charm is a part of good. Only a few good is wealth. Konta good matrame wealth anni kaadu and son. Only a few good is wealth, but not all. And some wealth is strong, wealth and strong. And all strong are what? All strong are nice. Then first one, all wealth are nice is a possibility annam. Wealth anta nice kudarachchu annadu. Avutunda ledam. Now this entire wealth is a part of nice or not? Tell me whether I can able to draw nice like this or not. Yes, it is possible. All wealth is charm is a possibility. Wealth anta charm avvachu annadu. Wealth anta charm avvacha? Yes, wealth anta charm avvalanunte ఏ విధంగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి? Now this entire wealth must be like this. ఇలా రాసుకోవచ్చండి wealth. Yes, అమ్మ రాయిచా లేదా? రైట్. ఇది మొత్తం దీంట్లోకి వెళ్ళకూడదు. కానీ వన్ వెల్త్ ఇందులోకి రావచ్చు కదా, వెల్త్ రావచ్చు. హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ అగైన్ పాసిబుల్. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? హెన్స్ బోత్ ద కంక్లూజన్స్ ఆర్ ట్రూ. చాయిస్ 5, 75. Then 76 onwards, it is based on directions. Now C is 9 meters to the east of D. C is 9 meters to the east of D. D is here and C is here. What is the distance between these two? 9 meters. C is 9 meters to the east of D. C is 17 meters to the south of E. Now this C and E, what is the distance between these two? 17. And C is 17 meters to the south of E. F is 5 meters to the south of E. F is, what is the distance we have? 5 meters. F is 5 meters to the west of E. And G is 25 meters to the south of F. From here, 25 meters means this is 17 and this is 8. 17 plus 8, that is 25. G is 25 meters to the south of F. G is the midpoint of the line joining, midpoint of the straight line joining H and M. G is exactly between H and M. M is 10 meters to the east of G. As M is 10 meters to the east of G, M is here. Now the distance is 10 meters. Now if it is 10 meters, now here, now G, M, H. H will be at this place which is 10 meters. Saripendani? Because G is exactly midway between these 2 points H and M. M is 10 meters to the east of G and N is 8 meters to the north of H. N is 9 meters to the north of H. Now this 8 and this 8 are one and the same or not N? That means N and D forms a horizontal straight line. NDC forms a horizontal straight line. Then if point Z is 5 meters to the east of C, from here what is the distance we have? 5 meters. Now the total distance is 10 meters, out of which this distance is how much? 5 meters equals to F and E, and another 5 meters from C and Z is 5 meters to the east of E means Z and M in the vertical straight line. Now the distance is how much? 5 meters. Then how far and in which direction is Z with respect to M? Now the distance between these two. And what is the distance we have? 8 meters. And what is the direction in which this Z with respect to M? North. Hence 8 meters north. 8 meters north, that is given in choice 1, question number 76. Clear now? 76 it is choice 1. 77. In which direction is H with respect to E? H with respect to E. In order to reach to H from E, first I need to move towards south, then towards west. South and west, southwest, that is choice 3, 77. Clear now? 77, choice 3. Then 78. If point T is to the east of E, T is to the east of E and also to the north of M. Now whatever this T, T is to the east of E and north of M, that means M, Z and T, they were in the vertical straight line. M and T are in the vertical straight line. And which of the following represent the sum of the lengths of the lines joining F and T, H and D? F and T. What is the distance between F and T here? F and T, this is 5 and this is how much? This is another 5. F and T is 10. And what about H and G? H and G is again 10. Hence 10 plus 10 is how much? 20 meters. 20, that is choice 2, question number 78. Clear? Then, now 79. What is the distance between N and D? Now the distance between N and D is how much? The total distance is 10 and out of which this distance is how much? The total is 9.
out of which this is 5 and this will be 4. Then what else is left over here? Out of these 10, 6 more is left over. Now the distance between these two is 6 meters, that is choice 5, question number 79. Yes, luckily 5 questions were given under this one, hence this must be the first priority. Now ఇంతకుముందు బాక్సెస్ ఇది మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది ఈజీ ఉంది చెప్పండి, ఇది ఈజీ ఉంది. అదే మీరు బాక్సెస్ ట్రై చేసి అక్కడ స్టక్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఇక్కడ టైం మీకు మిగలదు ఇక్కడ. డన్. అండ్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఇన్ యువర్ స్కోర్ విల్ బీ ఇన్క్రీస్డ్. దెన్ 80. హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్. సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అని చెప్పండి, సికి ఎన్కి మధ్యలో. And C and N, this is 6 and this is how much? 4 and 5. Now 6 plus 4 plus 5. What is the total distance here? 15. Now 15 towards which direction? And 15 towards east. 15 meters towards east, choice 3. Question number 80. Done? Then 81 onwards. Now in this question number 81 onwards, '81 to '85, all these are individual type of questions. Now individual type of questions. Uma చెప్పండి, individual type of question చేస్తున్నామా వదిలేస్తున్నారా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీయా సెకండ్ ప్రయారిటీనా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక మార్కే ఉంటుంది, అవునా కదండి? అందుకే ఏంటంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి. అదే మనకి ఒక సెట్ చెక్ చేసుకోండి, ఈ 5 క్వశ్చన్స్ చేయండి, ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది మీకు. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దీంతో? టైం ఎక్కువ పడుతుంది, ఐ డూ అగ్రీ విత్ దట్ వన్. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పండి, మనకి ఏదో పజిల్ చేసాం అనుకోండి, అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మనం చేయలేం. ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్ వస్తేనే 5కి 5 వస్తాయి, లేకపోతే ఏ ఒక్కటి కూడా రాదు. కానీ ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంది. నౌ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దేనికైతే సెపరేట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. కనుక మనకి 5లో కొద్దిగా ట్రై చేస్తే కనీసం 3-4 మార్కుల వరకు అయినా చేయొచ్చు. డన్. ఇది కొద్ది టైం తీసుకున్నప్పుడు కూడా దిస్ షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? రీడింగ్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇస్తాడు, మీ టైం వేస్ట్ చేయడానికి. అక్కడ కొద్ది రీడింగ్ స్పీడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. డన్. నౌ 5 people are there sitting in a straight line facing towards which direction? North. 1, 2, 3, 4, 5. And B sits at an extreme end of the line. How many possibilities we have? B can be at the left extreme or B can be at the right extreme. There are 2 different possibilities. And next one. And only 2 people between B and E. In between B and E there are 2 people. Ikkada kuda between B and E there are 2 people. And only 1 person between E and A. E ki A ki sarigga okade undali. Ikkada kuda E ki A ki madhyalo okadu unnadu. And D sits to the immediate right of A. D is to the immediate right of A. Second case lo D is to the immediate right of A. Is it possible? Not possible. The second case got invalid. Now we have left with the first case. Then what is the position of C with respect to D? Second to the right. Now second to the right, that is given in choice 5, question number 81. Done with this? 81. What is your choice we have? Choice 5. Then coming to 82. Now question number 82. Then 82. And the following information is based on set of words. And the following series is based on the English alphabet and numbers X, T. Whenever these words were given, that is letter series, always write one below the other. X, T, P, X, T, P, L. Then tell me what's the next one here? X and T, the difference is -4. T and P -4. P and L -4. L -4, 12 -4 is H. And the first letter is H. Then second one, W and S. W is here, S is here. The difference, 23 and 19, difference is 4. 19 and 15, difference is 4. And 15 and 11, difference is 4. 11 -4, 7. Seventh letter is Z. Hence H and Z. And again we have 2 different choices with H and Z. Then the number. What is the number we have? 2. 2 plus 4, 6. Isn't it? And 2 plus 4 is how much? 2 plus 4 is 6. And 6 plus 4 is 10. 10 plus 4 is 14. 14 plus 4, 18. Hence HG 18, that is choice for question number 82. Then 83, word formation. Second, third, fifth, 8th and 9th. And 2, 3, what are the letters we need to have? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8 and 9. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10. Isn't it? 8 and 9, sorry. And what are the letters we have? O, N, E,
L, A. Now 5 letters were there. Now by using all the 5 letters, how many meaningful English words that can be formed? Then combine to form a meaningful English word. What will be the middle letter of that word? If there is only one word that can be formed, we need to find out the middle letter. And if more than one such word can be found, mark your answer as X. Oka word form aithe middle letter answer. And oka word kanna ekkuva aithe X as your answer. And no such word can be formed. ఏ ఒక్క వర్డ్ కూడా ఫామ్ కాకపోతే Y is your answer. Then tell me what is your answer in this case. Yes, what is the word that can be formed? Alone. A-L-O-N-E, alone. Hence O is the middle letter, that is choice 2. Now in the classroom while discussing about these type of questions, word formation, మనం కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి చెప్పండి? Now whenever 4 letter words were given, that is the difficult one because you will have more number of possibilities. అందుకే మీరు ఎప్పుడు చూసుకుని 4 letter వర్డ్స్ ఉంటే మనకి తెలిసి తెలియక ఏదో ఒక వర్డ్ ఉండే ఉంటుంది. డన్ అక్కడ మిస్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, మనకి ఎక్కువ తప్పులు అయ్యే ఛాన్స్. 3 letter వర్డ్ చాలా వరకు మీరు చేస్తారు. 2 అయితే దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్ దిస్ వన్. ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ వర్ మోర్. 5 letter వర్డ్, 6 letter వర్డ్, 7 letter వర్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటే పాసిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే అన్ని లెటర్స్తో కాంబినేషన్తో వర్డ్ ఫార్మ్ అయ్యేది చాలా రేరెస్ట్ ఆర్ ద రేర్ కేస్. హెన్స్ 4 ఈజ్ ద డిఫికల్ట్ అండ్ ద డేంజరస్ వన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్. నన్ అందుకే మీరు 4 వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఆలోచించండి, చేయాలా లేదా, చేయగలమా లేదా, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా. ఇఫ్ యూఆర్ 100% sure, then only you need to mark for this one. Then 84. Now in this 84, in a class of total number of students were given 35. Bagi is 7th from the right unknown. Bagi is 7th from the right. There are 6 students to the right hand side of Bagi. Out of these 35, 7 students were done. How many more are left over? 28 students are left over. అంతే కదా, మొత్తం టోటల్ 35లో 7 members అయిపోయారు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు బాగి దేర్ మస్ట్ బి 28. వేరియస్ ఉమా ఈజ్ ప్లేస్డ్ 9th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. ఈ 28 మెంబర్స్లో 9th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? ఉమా. యాజ్ ఉమా ఈజ్ హియర్, 9th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ 8 persons టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఉమా. దెన్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 28, 8 + 1, 9 were done. Then how many are left over? 19. అంతే కదండి. 8 + 1, 9, 9 + 19, 28 + 1, 29, 29 + 6, 35. సరిపోయిందా లేదా టోటల్ సమ్? ఇన్ బిట్వీన్ ఉమా అండ్ బాగి దేర్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 19 members. And Bhavani is placed exactly in between Bagi and Uma. Now in between these two, and who is that person here? Bhavani is exactly in between these two. 19 places exactly between ante em vastundi cheppandi. What is your position? 19th position exactly between means now 9 + 9, 18, and this person, that is the 10th position. And this Bhavani is 10th position from Uma and 10th position from Bagi. And what is Bagi's position from Bhavani? Bagi's position from Bhavani, what is the position here? 10th position. 9 in between, and that person is the 10th one. Hence 10th that is given in choice 3, question number 84. 84 it is choice 3. Then 85. Now in this 85, how many persons are there? A, B, P, Q and S. And among these, which of the following statements is necessary to decide the tallest among them? Now it comes under which category here? And it comes under data sufficiency type of question, isn't it? Then among these 5 persons, A, B, P, Q, S, B is immediate next taller than the shortest, and next taller than the shortest. And so how many persons are there? 5 persons. And out of which, now this person, who is this one here? B is immediate next taller than the shortest. Shortest immediate next taller, what is the position here? 4th position. Tallest position is 5th position, immediate taller than that one is. Shortest is 5th position, immediate taller to that one is 4th position. And Q is taller than P. Q is taller than P, that's what the information given. Then which of the following is necessary to decide the tallest among them? Tallest ఎవరు ఉండొచ్చు చెప్పండి as of now. Now without going into the data, who can be the tallest? B cannot be, P cannot be. వీళ్ళిద్దరైతే tallest అవరు మనకి. B and P cannot be the tallest here. As B and P cannot be the tallest, మరి ఎవరు ఉండొచ్చు? B and P లేరు కాబట్టి A, Q and Sలో ఎవరో ఒకరు అవ్వచ్చు మనకి, అంతే కదా. A, Q and S. Without entering into these conditions, now what is the information we got? Either A, Q or S can be the tallest. ఎందుకు చెప్పండి? P అనేవాడు Q కన్నా పొట్టివాడు, అండ్ B అనేవాడు 4th పొజిషన్, కనుక P and B మనకి టాలెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని అంటున్నాం. క్లియర్? వీళ్ళిద్దరు మనకి టాలెస్ట్ లేరు. నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు దిస్, P is not as tall as S. దీంతో మనకేమైనా ఆన్సర్ వస్తుందా?
మనకి వితౌట్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 1 ఇది వాడకన్నా మనకి ఆ విషయం తెలుసు. P is not as tall than S, isn't it? And P is not as tall as S as of, and A is third below Q in height, and A is third below Q in height. A is third below Q in height. దీంతో మనకైనా ఆన్సర్ వస్తుందండి, థర్డ్ బిలో క్యూ ఇన్ హైట్. హైట్లో ఏ థర్డ్ బిలో 1 2 ఏ ఈస్ హియర్. కనుక క్యూకి ఏకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 2 మెంబర్స్. క్యూకి ఏకి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ ఉంటే దీంతో ఆన్సర్ వస్తుందా మనకి? ఎలా వస్తుందండి? అమ్మ మీరే అన్నారు వస్తుందని, ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, ఎలా వస్తుంది? క్యూకి ఏకి మధ్యలో థర్డ్ టాలెస్ట్, ఎస్. ఒక్కసారి చూద్దాం. నా క్యూ ఇక్కడ ఉంటే, క్యూ ఇక్కడ ఉండొచ్చా? క్యూ ఇక్కడ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉంటే ఏ అండ్ బి మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. కనుక క్యూ ఇక్కడ ఉండడు, ఏ ఇక్కడ ఉండడు. మరి క్యూ థర్డ్ ప్లేస్ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. మరి క్యూ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ ఉండాలి. ఏ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ ఉండాలి. ఏ క్యూఎస్లో క్యూ అండ్ ఏ రావట్లేదు. ఎస్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్. వచ్చింది కదా ఆన్సర్. డన్. ఎందుకు రాదంటారు మరి? ఓన్లీ 2 alone ఈజ్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్? 2 alone సఫిషియంట్. ఓన్లీ 2 alone సఫిషియంట్ ఒకటే ఉందా? లేదు. ఓన్లీ బీఆర్సీ ఉంది. ఓన్లీ బీఆర్సీ ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు చెక్అవుట్ సి. సి చెక్ చేయాల్సిన పనే లేదు. ఓన్లీ బీఆర్సీ ఉంటే అప్పుడు మనం సి చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ బీతో చాయిస్ లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ చాయిస్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇంకా మీ అనుమానం పోవాలనుకుంటే నౌ లెట్ us చెక్అవుట్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ పి సెకండ్ ఇన్ హైట్ అబౌవ్ ఏ. పి ఏంటి? సెకండ్ ఇన్ హైట్ అబౌవ్ ఏ. ఏ కన్నా పైన పి ఉన్నాడు అని అన్నాడు. ఏ కన్నా పైన పి ఉన్నాడు అనుకుంటే పి సెకండ్ ఇన్ హైట్ అబౌవ్ ఏ. దెన్ యాజ్ పి సెకండ్ ఇన్ హైట్ అబౌవ్ ఏ, అప్పుడు ఏ అండ్ పి కెనాట్ బి ద హైయెస్ట్ టాలెస్ట్. ఎందుకు చెప్పండి? క్యూ ఈజ్ టాలర్ దాన్ పి కాబట్టి, isn't it? As Q is taller than P, then what is your answer here? C alone is sufficient. Hence, either 2 or 3, choice 2 is the answer, question number 85. Then coming to this. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి చూసుకున్నారు అనుకోండి, 81 to 85 ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. 81 మనం డెఫినెట్గా చేయొచ్చు తక్కువ టైంలో. 82 ఎస్. 83 వర్డ్ ఫార్మేషన్ 5 letter వర్డ్ కాబట్టి ట్రై చేయొచ్చు, అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. 84 ఎస్ ర్యాంకింగ్ మనం చేసాం. 85 కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్. దీన్ని పక్కన పెట్టేయండి. 5లో 4 వచ్చాయి మనకి సరిపోతుంది. ఇంకా టైం ఉంటే వెనక్కి రావచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నో లీవ్ దిస్ వన్ అండ్ కీప్ దిస్ వన్ ఎట్ ఏ సెకండ్ ప్రయారిటీ. దెన్ నెక్స్ట్ వన్. 7 members ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఫేసింగ్ నార్త్ అన్నాడు. 1 2 3 4 5 6 7 అండ్ P is south to the right of L and J is to the immediate right of P. P is south to the right of L అంటే ఎలా రాయాలి చెప్పండి? P is south to the right of L, J is to the immediate right of P, J is here. And number of persons sitting to the right of J is same as to the left of L అన్నాడు. J కి L కి మధ్యలో 1 2 3 4 5 members అయిపోయారు, isn't it? And K is immediate to neither L nor J. Now L blank blank PJ వచ్చారు, అవునా కదండి? Then number of persons to the right of J same as that of left of L. రైట్ ఆఫ్ J ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ L కూడా 0 రావాలి. అప్పుడు ఎంతమంది అవుతున్నారు? 5 members అవుతున్నారు. బట్ వేజ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 7 members. 7 members మీన్స్ అట్లీస్ట్ 1 person టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ J. 2 persons ఉన్నారు అనుకోండి, బోత్ ద పర్సన్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ J. Lకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మళ్ళీ కుదరట్లేదు స్టేట్మెంట్. హ్యాండ్స్ నౌ 1 person టు ద రైట్ ఆఫ్ J, 1 person టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ L. సరిపోయిందా లేదా? అండ్ the number of persons to the right of J is same as that of left of L. K is to the immediate neighbor of neither L nor J. K అనేవాడు Jకి కానీ Lకి కానీ పక్కన లేదంటే K must be to the immediate left of P. And next one, only 2 persons between K and O. Kకి Oకి మధ్యలో 2 persons అంటే O can be either at the right extreme or at the left extreme. And N is seated second to the right of O. O right extreme at the second to the right of O is not possible. O is here, N is here. Then tell me who is the person left over here? M and N are not immediate neighbors. M is the person left over. Then when compared with the previous, ఇంత ముందు ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ చేసాం, ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చేసే టైంకి 5 questions అయిపోతున్నాయి, అవునా కదా? అందుకు అక్కడ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఈజీగా ఉన్నవన్నీ చేస్తాం, ఇంకా ఈజీగా ఉన్నవి తర్వాత చెక్ చేసుకుంటాం. హెన్స్ అండ్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్? K that is given choice for 86. 87, who is to the immediate right of J? M that is choice 2. And how many persons sitting between L and M? In between L and M there are 4 persons. 4 that is choice 5. And what is the position of K from L? K from L second to the right choice 3. And which among the following is the odd one? O and N, 1 person between these two. K and J, 1 person.
K and L 1 person, P and N 1 person, M and K 2 persons, except in choice 5 and in the remaining choice. Now between these 2 persons there is exactly 1 person. Hence choice 5 is odd one, question number 90. Then 91 to 95. Now tell me it comes under which category? 7 members were there. A, B, C, D, E, F and G. And they like 7 different colors. 7 persons, 7 different colors. And each one of them likes different color. And together, now it comes under how many parameters? Distribution lo question. Distribution lo A parameter కింద రాసుకోవాలి ఇది. Single parameter or 2 parameter or 3 parameters are common parameter. మొన్న అయింది క్లాస్ మనకి సింగిల్ పారామీటర్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తున్నాం. నో ఫస్ట్ స్టేజ్ కాబట్టి ఇంకా లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి నో లెట్ us work out in the regular method, that is the grid method. Now if you have practiced something, then you can able to work out this one directly. Okay, first one, as there were many new students were there, hence I am explaining the basic model. That is, first let us fix the persons here, A, B, C, D, E, F and G, and along the row wise, along the column wise we have fixed the persons. Now along the column wise we need to fix the colors. Ante kada, and colors రాసుకోండి. Then coming back to this one, అమ్మ చెప్పండి గ్రిడ్ మెథడ్ చేద్దామా రెగ్యులర్గా చేసేద్దామా? And different colors were there, red, blue, green. Now what are the colors we have? Red, blue, green and yellow. Red, అమ్మ colors చెప్పాలి, red, blue, and next red, blue, green, red, blue, green, pink, ఇంకా రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, పింక్, ఎల్లో, పర్పుల్. Now this is pink and this is purple and next one orange. Now these are the 7 colors we have. Then draw the lines like this, isn't it? Then coming to condition number 1. Then what is condition number 1 here? But not F likes either pink or green. F అనేవాడు ఏ కలర్స్ లైక్ చేస్తున్నాడు, అయితే పింక్ లేకపోతే గ్రీన్. పింక్ గ్రీన్ తప్పించి ఇంకా ఏ కలర్ కూడా వాడు లైక్ చేయట్లేదు, అవునా కదా? F is either pink or this person likes green. That means apart from these two, this person does not like any one of the remaining colors. కనుక రిమైనింగ్ అన్ని క్రాస్ పెట్టేస్తాం లేదా, అయితే పింక్ లేకపోతే గ్రీన్. అండ్ ఈ లైక్స్ నీదర్ పర్పుల్ నార్ ఎల్లో. ఈ పర్పుల్ కాదు ఎల్లో కాదు, పర్పుల్ అండ్ ఎల్లో దీస్ టూ ఆర్ రూల్డ్ అవుట్. నో డస్ నాట్ లైక్ అన్నాడు కాబట్టి క్రాస్ పెడతాం, లైక్స్ అంటే టిక్ పెడతాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ లైక్స్ నైదర్ పర్పుల్ నార్ ఎల్లో. సి లైక్స్ ఈదర్ ఆరెంజ్ ఆర్ బ్లూ. నో సి అనేవాడు ఏంటి, అయితే బ్లూ లేకపోతే ఆరెంజ్. అండ్ రిమైనింగ్ 1, 2, 3, 4, 5 దిస్ పర్సన్ డస్ నాట్ లైక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్. అండ్ ఏ లైక్స్ పింక్ కలర్. అమ్మ ఒక్కసారి చూడాలి, ఏ లైక్స్ పింక్ కలర్, తర్వాత టైం ఇస్తే రాసుకోవచ్చు. ఏ లైక్స్ పింక్ కలర్, డెఫినెట్లీ ట్రూ. యాజ్ ఏ లైక్స్ పింక్ కలర్ అండ్ ఈచ్ పర్సన్ లైక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 కలర్ అన్నాడు కదా, కనుక ఏ ఆల్రెడీ పింక్ కాబట్టి ఏ మళ్ళీ రెడ్ కలర్ లైక్ చేస్తాడా? బ్లూ ఫాల్స్, గ్రీన్ ఫాల్స్, ఎల్లో ఫాల్స్, అండ్ పర్పుల్ ఫాల్స్, ఆరెంజ్. అండ్ యాజ్ ఏ ఆల్రెడీ లైక్స్ పింక్ అండ్ 2 persons కెనాట్ లైక్ ఏ సింగిల్ కలర్, హెన్స్ బి కెనాట్ లైక్ పింక్ కలర్, సి, డి, ఈ, ఎఫ్ ఇవన్నీ పోయాయి, అవునా కదా? మరి ఇంకేం చెప్పొచ్చు మనం? హెన్స్ దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ టిక్ మార్క్, పుట్ క్రాస్ అలాంగ్ ది కాలమ్ వైజ్, పుట్ క్రాస్ అలాంగ్ ది రో వైజ్. అందుకే ఇక్కడ ఒక టిక్ కనిపించింది. టిక్ కనిపించగానే ఏమైపోయింది, ఇవన్నీ మనకి క్రాస్లు అయిపోయినాయి, కాలమ్ వైజ్ అండ్ రో వైజ్ కూడా క్రాస్. ఇంకా మనం దేని గురించి డెఫినెట్గా చెప్పండి. అండ్ జీకి ఒక ఎఫ్ గురించి ఒకటే ఉంది కావాలి, ఏంటది? ఎఫ్ లైక్స్ గ్రీన్ కలర్. యాజ్ ఎఫ్ లైక్స్ గ్రీన్ కలర్, హెన్స్ దిస్ ఎఫ్ డస్ నాట్ లైక్ ద రిమైనింగ్, కనుక ఇవన్నీ క్రాస్ వస్తాయి మనకి. డన్ విత్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ బి లైక్స్ ఈదర్ బ్లూ ఆర్ గ్రీన్. బి అని చెప్పండి, అయితే బ్లూ లేకపోతే గ్రీన్. అండ్ బ్లూ గ్రీన్ తప్పించే రిమైనింగ్ ఏ కలర్స్ కూడా దిస్ బి డస్ నాట్ లైక్. మరి ఇప్పుడు బి గ్రీన్ కూడా కాదు, కనుక బి ఏమవ్వాలి? మస్ట్ బి బ్లూ కలర్. బి బ్లూ కలర్ వస్తాయి, దెన్ సి బ్లూ కలర్ అవడు, డి అవడు, ఈ అవడు, ఎఫ్ అవడు. మరి ఇప్పుడు సి గురించి ఏం చెప్పచ్చు? ఆరెంజ్. సి లైక్స్ ఆరెంజ్. ఆరెంజ్ ఇక్కడ టిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమైపోవాలి? క్రాస్ అయిపోవాలి. దెన్ ఇవన్నీ క్రాస్ అయ్యాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిటర్మిన్ హియర్? అమ్మ డి గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా? డి ఆరెంజ్, ఇవన్నీ క్రాస్ అయ్యి, ఆరెంజ్ క్రాస్ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది? సి ఈజ్ ఆరెంజ్. అండ్ యాజ్ సి ఈజ్ ఆరెంజ్ హియర్, దెన్ ఇంకా డి గురించి మనం ఏం చెప్పండి?
and D. D ఎందుకు మనం క్రాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? There is no necessity for this D. అవునా కదా? And next one. And this is cross. And orange or A likes pink, B likes either blue or green, B likes either blue or green. And next one. And D likes neither yellow nor orange. D neither yellow nor orange అన్నాం. As D likes neither yellow nor orange. Orange కాదు, yellow కాదు. Isn't it? It's neither yellow nor orange color. సరిపోయిందా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్? Now with the help of this information, F likes either pink or this one, pink or green. And next one, pink or green. E likes neither purple nor yellow. మా E likes neither purple nor yellow అన్నాడు. అండ్ పర్పుల్ కాదు, ఎల్లో కాదు. పర్పుల్ అండ్ ఎల్లో లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇక్కడ టిక్ అయింది. నా దిస్ ఈజ్ టిక్, దిస్ విల్ బి క్రాస్. ఇజంట్ ఇట్? ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ టిక్, ఇది ఏమైపోయింది, దిస్ విల్ బి టిక్. ఇది టిక్ అయితే ఇది క్రాస్, ఇది టిక్ అయితే డన్. దెన్ who likes yellow color? The one who likes yellow color is Z, that is choice 391. 92, D likes which color? D likes purple, purple, that is choice 292. Then 93, B likes which color? Now this B likes blue color, blue, that is choice 1. And if the color of A and D are interchanged, then D and F are interchanged. F likes which color? F is interchanging with whom? D. D is interchanging with whom? A. Hence finally A's color. And what is A's color here? A's color, that is green, is the answer. సరిపోతుందా లేదా? Now A and D are interchanged. A and D interchange అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది చెప్పండి? Now the final question is about F. A and D, D and F. Yes, A and D are interchanged here. Hence what is the answer we are getting here? And finally this F should like A's color. అవునా కదండి? A and D మారిపోయారు. Dకి ఇప్పుడు ఎవరి కలర్ వచ్చింది? ఏ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు D and F మారిపోయారు. ఇప్పుడు D F ఎవరికి వచ్చింది? ఏ కలర్ ఇంతకుముందు ఏదైందో F కలర్. Hence A likes which color? Pink color. 94. 95, which among the following is the odd one? D likes red color, true or false? That is false. And E likes green color, that is false. A likes orange color, that is false. C likes pink color, that is false. And G likes yellow color, that is definitely true. Except choice for the remaining person and the color is different. And this is about 95, choice 5. Then 96 onwards. 96 to 100, it is based on blood relations. Now, unlike the previous type of papers, ఇంతకుముందు ఏమేమి చెప్పండి, blood relations and directions, both these two will be for only 5 marks. ఒకటి blood relation 3 marks అయితే directions 2 marks ఉండేది. లేదు directions 3 అంటే blood relation 2 అయింది. But in this paper itself, 5 on this blood relation and 5 on this directions. అందుకే coded inequalities, coding and decoding లేదు. Okay, those were replaced by this one. Then coming back to this, 96 to 100, and how many persons are there? 3, 6, 9, 10 persons were there. And these 10 persons are the family members. C is the brother of J. How to represent this one? C is the brother of J. C and J are siblings to each other. And J, who is the mother of F? J, a female, is the mother of F. And R is the daughter-in-law of N. R is the daughter-in-law of N means N's son's wife is R. Daughter-in-law means son's wife. Now this R is the daughter-in-law of N. సరిపోయిందండి? As of now, how this C, J and F related to N and R, that is not clearly known. Hence it comes in which category? Now we have to represent this one separately. Then next one. R is the daughter-in-law of N. N, who is the mother of J? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. N is the mother of whom? N is the mother of J. As N is the mother of J, N is here. N is the mother of C and J. Then what about this R? R is the daughter-in-law. Daughter-in-law means son's wife. Who is the son? C is the son. As C is the son, now this must be R. Information valuation. Then next one. V is the uncle and L is the son of C. Now who is the son? L is the son of C, L is here. And V is the uncle of L. Now V is the uncle of L. Now where should this be? V is the uncle of L. Uncle of L means maybe father's brother or mother's brother. V is the uncle of L. And K is the spouse of N. N and K are married couple. N is a female and K is a male. N and K are married couple and has only 2 children. Now this K is having only 2 children. Who are those 2? C and J are the 2 children.
and at the same time V does not have daughters. Now this V does not have daughters means V must have son, and V does not have daughters. Then who is this V? V is the uncle of L. V does not have daughters, and P is the father-in-law of J. Now this P is the father-in-law of whom? Now P is the father-in-law of J antunnadu. As P is the father-in-law of J, then father-in-law of J. That means J's P is the father-in-law of J. That means J's husband's father is P. Ante kadam? P is the father-in-law of J. That means husband's father. And P is the father-in-law of J. B is the spouse of P. Now P and V are married to each other. P and V, isn't it? And again, one more information regarding this V. V does not have any daughters, and V must have son, and V is the uncle of L. Saripayindandi? Now according to this one, then how is L related to F? How is L related to F? F's cousin. Cousin, that is choice 3, question number 96. 97. Who is the son of B? Now tell me who is the son of B here? Now B's son is V, choice 3, 97. And how is V related to C? How is this V? C's daughter's husband, sister's husband. Sister's husband is brother-in-law, choice 4, 98. 99. Which among the following is the odd one? Odd one, K and C. K and C, both these two persons are males. P and V are males. F and V are males. L and C are males. Then whatever choice 5 here, we have one more choice. Now tell me what is the choice? KV. Now K and V, they are also males. And so all the persons are males. Then we need to check out for another relation. Generally 90% of the cases, male and female there manaku vastundi first ekkuva. Anduku adi first try chesam. Kaadu kabatti all the persons are males. There is no different. Hence we need to check out the relation now. K and C. K is the father of C. P and V. P is the father of V. F and V. F is the father of V వస్తున్నాడా? F ఏమైపోయాడు? F is the son of V. L and C, and L is the son of C. K and V. Now K is the father-in-law of V. Except choice 5. Except choice 5, and in the remaining, these persons are son and a father. But a choice 5 they are not. So hence that is the odd one, question number 99. And finally question number 100. And who is the grandson of K? K's grandson L as well as F. That is both 3 and 4. That is choice 5, question number 100. Done with this? Now if you check out the priority list prakaram manam chuskunte enni questions cheyachu cheppandi. Now how many questions we can able to do? First boxes nu pakkana pettam. Inka word formation pakkana pettandi. Inka next mali అందులో మనకి data sufficiency ఒకటి ఉంది, అది పక్కన పెట్టాం. కనుక 7 questions పక్కన పెడితే definitely you can easily score 28 in this paper. ఇంకా టైం మిగిలితే ఇంకోటి చేసేస్తారు. ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోతాయి. డెఫినెట్లీ 33 or 30 is the score in this paper. 30 or 33. ఎందుకు చెప్పండి, టైం మిగిలితే ఆ రెండు ఇండివిజువల్ చేస్తే 30, లేదు ఇంకా ఎక్కువ టైం మిగిలితే ఆ 5 బాక్సెస్ చేసేస్తారు, అది ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి, 33 వస్తాయి. Then the score of this one will be around, minimum is 30 and the maximum could be around 35, easily doable in this. Done? Has any doubts in this paper? And the next is Quant. Ready there? Okay, I'll come at the last. English అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాం.